হ্যালো সোমনাথ, হ্যাঁ স্যার বলুন। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। Okay. So last class we discussed about the cancer biology and then the different class of anti-cancer drug which are act on the different cancer, and today we discuss details about the different chemotherapeutic agent or the different class of anti-cancer drug which act on the different. So these are the first of all the alkalinity agent. This is the most useful drugs and most widely used anti-cancer drugs. Under this class, the methaclopride, cyclophosphamide, melphalan, chlorambucil, nitrosourea, carmicin, lomustine, and c-mustine. These are also very newer drugs, newer class of drugs which are used. And then the alkaline sulfone, bisulfans, targen, and ethylene diamine, the antimetabolites. This is very useful drugs. And the folate antagonist, methotrexate, which is also used as a immunosuppressant drug also. And the purine antagonist, 6-mercaptopurine, 6-thiagonine, and pyrimidine antagonist, 5-fluorouracil, and citrabine. These are the class of different drugs which is already available in your pharmacology book also. But another very important is the antibiotics. Which antibiotics used for the only for the cancer chemotherapy? Actinomycin D or dactinomycin D, dactinomycin doxorubicin, mitoxantrone, bleomycin, mitomycin C, and mithramycin. Another is the immunomodulators, levimazole, interferons. Now there are interferons alpha 2A and 2B, and interleukins. So these are the newer drugs which are used for the immunomodulator, not only the cancer, other disease also. In case of corona also there is IL-6 is increased, and due to this you can identify the corona positive, and the condition of the lungs that will be identified or help the stage of the condition of the lungs that will be identified. And the plant derived protocols like Vinky alkaloid, which is very older medicine, but nowadays it is widely used in case of leukemia and also the Hodgkin disease. The Vinkystin and Vimblastine, which is coming from the Catharanthus rogens, and Axen, these are the paclitaxel or paclitaxel, which is coming from the Texas University, and docetaxel and epipodidyl toxin like etoposide and taniposide. These are another newer drugs which are used for the cancer chemotherapy. Another is the important is the hormones which are used for the cancer chemotherapy like glucocorticoid, estrogen, anti-estrogen, tamoxifen, which are commonly used, androgen, anti-androgen, testosterone, progesterone, progestin, and miscellaneous group of like hydroxyurea, mitotesin, cisplatin. These are also carboplatin, and enzymes like S-asparginase and the monoclonal antibody. These are the newer biotechnological product which are used in the transurjumaps, rituximabs, and another is this. These are the very common and monoclonal antibody, because this monoclonal antibody which is with the particular receptor and act on the particular receptors. They are not, and they basically increase the immunity system of beta lymphocyte or T lymphocytes by the CD4 or CD8 mechanisms. Though these are the chlorambucil, the structure of the alkalinity agent. This is the chemical structure of the alkalinity agents, like you can see in the actually it is helpful for either chemistry as well as the pharmacology. But this is the chlorambucil. This is the structure of chlorambucil, salbucin, carmustine, thiotepa, and procarbazine. These are all not needed in this pharmacology, but you can, it is helpful. This is the 5-fluorouracil. It is originally uracil derivatives. The uracil, this is the main structure. Only the 5 position F, this 5-fluorouracil which are acts as a anti-cancer activity. Another is a mercaptopurine or 6-mercaptopurine in the position only. Then this is the structure of methotrexate. Actually methotrexate is a folate antagonist. That's why it is the anti-metabolite drug also. Methotrexate which are commonly used in case of the cancer chemotherapy. Now this is the general mechanism of action
mechanism action of cytotoxic or anti-neoplastic agent. I think you can remember this chart, that will be helpful. What are the mechanism, basic mechanism action, crude mechanism action of the drugs of a particular class of drugs. First of all, the purine synthesis. Okay, the first is the purine synthesis and pyrimidine synthesis inhibitors. Purine and pyrimidine, because purine and pyrimidine, there is a two base which is synthesis for the nucleic acid. So you can change the nucleic acid's derivatives or nucleic acid in case of bacteria or virus or in the human system, then can be inhibited. So first is the pentonesetine. These are the directly inhibit the purine biosynthesis of ribonucleotides and inhibit the adenosine deamination. Adenosine deamination, that will be directly inhibited. Another 6 markaptopurine or 6 thioguanine. This is directly inhibit the purine. Actually, these are all purine anti-allogers, anti-mitotic agents. These 6 markaptopurine and 60 inhibit the purine biosynthesis and inhibit the nucleotide and interconvention. So these are the procedure by which they are inhibit the purine biosynthesis. Ultimately, the purine is not synthesis, so ultimately the DNA is not synthesis. Next is the cetrabine, which inhibit the DNA polymerase, because the DNA, one DNA to another DNA, it will become from the replication procedure, and one in the replication procedure, DNA polymerase is the main function, is just like a knitting function to elongation of the DNA or initiation, elongation, and finally the termination of the DNA by the DNA polymerase, different 1, 2, 3 in case of DNA polymerase. So this DNA polymerase can be by the cetrabine inhibits and the RNA function also. And the system in the deaminase asparaginase inhibit the protein synthesis. So they are directly, actually these are the mechanism by which the ribonucleotides, the deoxyribonucleotides, finally the DNA, RNA and protein. In this mechanism, in this pathway, all of the or any of the drugs of anti-cancer drug which is act on this or inhibit the mechanism action. Anyhow, this proteins or enzymes not produced by any step of reaction. Therefore, finally, the proteins will be produced. If this protein is not produced, there is no chance of growth of the cells or cell division or enzymatic or the microtubules. So these are the all are the purine analogs. Purine analogs. Another is the pyrimidine biosynthesis inhibitor. Those are inhibit the pyrimidine. That means those base pyrimidine, thymine, guanine, thymine, cytosine, and uracil. This thymine, uracil, thymine, cytosine, and uracil. These are the components which are the essential component of the DNA, but it is not synthesized or it is inhibited by this type of drugs like 5-fluorouracil. It directly inhibit the fluorosil synthesis, inhibit the all DMPTS, deoxythymine monophosphate. Bleomycin damage the DNA and prevent the repair also. Alkalinity agent or mitomycin or cisplatin cross linkage of the DNA, or in the doxorubicin, etoposide, amicide directly inhibit the synthesis of the DNA. So finally, these are the another dactinomycin, the intercalating agent in the DNA and inhibit the topoisomerase 2. That means the supercoiling of the DNA that can be prevented by the topoisomerase 2. In case of bacteria, there is a topoisomerase 1 and inhibit the RNA synthesis. So finally, the protein synthesis will be hampered. And in case of the Vinky alkaloid, this is this Vinky or taxane. That means the Taxol, paclitaxel, and others. All the natural anti-cancer drug which is directly inhibit the microtubules and inhibit the function of the microtubules. That microtubules, one is the most important protein which is acts as an enzyme for help of the cell division, and another the microtubules. So this Vinky alkaloid is directly inhibit the microtubules. Be careful, if this question is coming in case of GLET examination, what are the mechanism action of the Vinky or Taxol or paclitaxel. Taxol, basically the Taxol. These are all inhibits the microtubules. So these are the various mechanism. When short way in your books is written in the elaborately, but in the very short and the in one word one answer, what are the actual mechanism action
of the drugs of different anti-cancer drug which are act on this pathway. Basically, these are the pathway. Actually, if the nucleic acid is synthesized when the cell division is the faster, but you can stop the nucleic acid synthesis by any means, either purine synthesis inhibitor or the pyrimidine synthesis inhibitor, or by direct protein synthesis inhibitor, or the enzymes, or direct microtubules. Ultimately, any of these steps you can, any of the drugs that can inhibit finally the protein synthesis. So these are the stepwise reaction, with different step where the drug will inhibit this pathway. I think, do you understand? If not understand, please ask me. Okay, if you understand, hello, this is the very short form. What are the basic mechanism of action of the different drugs? In your books, just 3 to 4 lines, or sometimes the prototypes of drugs which are basic mechanism of action, and all are the same pathway. Here also same. These are the 4 group of drugs which are directly act on the DNA. Understand? Yes or no? Or any question, please ask me, or go to the next slide. Yeah. Hello. Hello. Go to the next slide, or any question. Hello. Yes, sir. Any question? No. No, sir. Very good. You understand? No problem. Next, different anti-cancer agent and their mechanism of action, and the clinical application and route of administration and their side effects. Actually, this is written in your book just elaborately, but in the short form of we can express in a chart. Like, first is the mechlorothamine, basically the alkalinating agents. The basic mechanism in the short form you can still in the previous slides. In this chart you can remember it, basically 2 DNA cross links and resulting in inhibition of the DNA synthesis and the function. What is the DNA cross linking? You know, in case of the chromosome, DNA, the cross linkage to prevent the cross linking and ultimately to inhibit the synthesis of DNA. Actually, in case of cancer, our main target is either inhibit the synthesis of DNA or synthesis of protein. So finally, this step, replication, transcription and translation, at any steps or directly microtubules, you can bind with this or inhibit this, you can stop the cell cycle regulation, you can stop the cell growth also. So mechlorothamine, which is directly cross-linking of this and resulting the inhibition of the DNA synthesis, and clinical application in case of Hodgkin disease and non-Hodgkin's lymphoma. Hodgkin and Hodgkin's lymphoma, that is different thing, but you can just Hodgkin, remember that what is actually basically the Hodgkin disease which is occurred in the lymphoma. One is the lymphoma and there is the skin also, and the route of administration must be given orally. So one of the most important advantage of this mechlorothamine, it is given by the orally. Generally, all are chemotherapeutic agent which are used in the IV route, because IV route is the quite safer, because all anti-cancer drugs are very toxic to the normal cell. So how to prevent this way? Basically they are administered through IV route, and side effect is the nausea. This is the very common side effect. In case of all the case, you can remember it, or you can generally you can remember it. This is the common, and only the exceptional case you can remember it. Nausea, vomiting, decrease in the PLB count, that means protein thermocyte count, MBB, that means basal metabolic rate depression, bleeding, alopecia. This is the very common in case of any anti-cancer therapy or any chemotherapy of cancer.
অ্যালোপেসিয়া ইজ ভেরি কমন, মানে চুল উঠে যাবে। স্কিন পিগমেন্টেশন, skin phenomena and the pulmonary fibrosis. So this is the very specific side effect, but the very common nausea vomiting. In case of nausea and vomiting, on antiemetic drug is used specially for the cancer chemotherapy. Do you name the antiemetic drugs? তো বলতে পারবে which antiemetic drug used for specially for the cancer chemotherapy? এই যে নসিয়া ভমিটিং হয়, যখন কেমোথেরাপি হয় তখন প্রচুর পরিমাণে নসিয়া এন্ড ভমিটিং হয়। ইন দ্যাট কেস one antiemetic drug specially used for the cancer chemotherapy, which is the name of the antiemetic drug? কে বলতে পারবে? এগুলোও জিলেটের কোশ্চেন, জিলেট বা জেনো কম্পিটিটিভ এক্সাম। কোন অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগস, যেরকম আমার ভমিটিং বন্ধ করার জন্য অ্যাভোমিন খেয়ে থাকি, কিন্তু এখানে কোন ড্রাগটা ইউজ করা হয় পার্টিকুলারলি ফর ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে? কারণ এতে যা ভমিটিং টেন্ডেন্সি হয় সেটা অনেক বেশি ফেটাল। দ্যাটস ওয়াই দ্য পার্টিকুলার। কে বলতে পারে? হ্যালো, কেউ জানে না? কোনো অ্যান্সার নেই? এরা কি ঘুমায় নাকি দুপুরবেলা? হ্যালো, এরা কোন জগতে আছে? হ্যালো হ্যালো, বলুন। হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছ নাকি? নাম মানে ওখান থেকে এখানে আসতে হলো কেন? আমি তো ওখানেই অ্যান্সারটা চাইছি। বলো, কে বলছো? ডেক্সামিথাজোন। ডেক্সামেথাসোন হচ্ছে অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ। তোমার অবস্থা, তোমার নাম কি? তোমার নাম তো আমি ফার্স্ট টাইম দেখতেছি স্ক্রিনে। ডেক্সামিথাসোন কি বলো তো? ওটা ওটা স্টেরয়েড। অ্যান্টিএমেটিক পড়িয়েছে কেউ? না। আরে ভূমি টুমি বন্ধ করার জন্য কি খায়? হ্যাঁ, ডোমপিরিডন এমনিতেই খাও, এমনি কিছু হলেই লোকে ডোমপিরিডন খেয়ে নেয়। আর কি অনুশ্রী অ্যান্টিএমেটিক পড়িয়েছে না পড়ায়নি? আগে বলো, সেটা বলো। পড়ানো হয়ে? হ্যাঁ, ডেক্সামিথাসোন তো তোমার স্টেরয়েডের ড্রাগ, ওকে অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগস। তাড়াতাড়ি বলো, তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দাও, নাহলে আমি চলে যাবো, বলে দিয়ে বেরিয়ে যাবো। টাইম ভেরি শর্ট, আমারই ক্লাস বাকি, আর সবাই নাকি শেষ করে দিয়েছি বলছে। কি করে শেষ করলো আমি তো নিজেও বুঝতে পারি না। দে আর ভেরি মাচ এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইউ আর অলসো হ্যাভ এফিসিয়েন্ট, কারণ রিসিভও করতে পেরে গেছে, মানে ইউর রিসিভার অ্যাকসেপ্টার বোথ আর ভেরি গুড, ভেরি গুড বন্ডিং। ওকে ওকে, আর কে আছে দেখি? অনুশ্রী, অনুশ্রী বলতে পারে? বলো কোন অ্যান্টি ক্যান্সার অ্যান্টিএমেটিক ইউজ করে? আরে ক্যান্সার হলে লোকে মাঝে মাঝে এবার দেখবে, যাদের কারো ক্যান্সার হয় কি কি ড্রাগ দিচ্ছে লক্ষ্য করবে। জানো না কেউ? সেটার নামটা কি? ঋতিকনা? ব্রততী আছে, ব্রততী। সোমনাথ কি বলে? সোমনাথ কি বলছে? সিয়ার দেখি। স্যার আপনি বলে দিন না। হ্যাঁ, এটাই ভালো। মিটোক্লোপ্রামাইড। কোশ্চেন করলেই বিপদে দিয়ে। সব ঠিক আছে, কোশ্চেন করেছে তো মরেছে। বলো কি বলছিলে, কেউ বলো। হ্যাঁ, মেটোক্লোপ্রামাইড। কি? মেটাক্লোরপ্রোপামাইড। ভালো করে নাম মুখস্থ কর, মেটাক্লোরপ্রোপামাইড। ওটাই তো হচ্ছে তোমার এতে থাকে রেগনাল, কিন্তু মেটাক্লোরপ্রোপামাইড ইউজ করে না। লিখে নাও। অন্ডেন সেট্রন 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট, ওগুলো হচ্ছে সব অন্য আলাদা ওষুধ। মেটাক্লোরপ্রোপামাইড ওই যেগুলো বলে ডোমপিরিডন, ওইসব আলাদা। এমনি নর্মাল নসিয়া ভমিটিং হলে লোকের বমি হয়েছে, অ্যাসিডিটি, হাইপার, তার জন্য। কিন্তু এখানে স্পেশালি অন্ডেন সেট্রন, গ্যানিসেট্রন এইগুলো ইউজ করা। 5-HT3 অ্যান্টাগনিস্ট। অন্ডেম মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়, অন্ডেম 40, অন্ডেম 10 মানে এরকম পাওয়া যায়। স্যার H1 ব্লকের মানে মেডিসিন এটা? H1 নয়, 5-HT3। H1 ব্লকার অন্য জিনিস, এই সাথে অ্যান্টি হিস্টামিনিক ড্রাগ H1 ব্লকার। স্যার এই মেডিসিন তো প্রেসক্রিপশন দেয় না অনডেম। হ্যাঁ, এটা তো একটু অন্য ধরনের তো। অন্ডেম 5-HT3 ব্লকার, HT3 which is present in the brain। ঠিক আছে,
আর তুমি যেটা বলছো H1 হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রাগ, আর H2 হচ্ছে অ্যান্টি মানে রেনিকটিডিন। তোমার ওইসব নিয়ে ভাবার দরকার নেই কোনটা প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেয় না দেয়, সেগুলো আমরা ডিটেলস, কিন্তু এইটা তো বলার দরকার ছিল যে ফার্মাসিস্ট, যে কোন ক্ষেত্রে তাহলে ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে কোন অ্যান্টিএমিটিক ড্রাগ দেবে। এত ভমিটিং হবে, অন্য ড্রাগেরও ভমিটিং নসিয়া কমন, কিন্তু এতে এত ভমিটিং টেন্ডেন্সি যে তার বন্ধ মানে অ্যান্টিএমিটিক ড্রাগ দিতেই হবে, এবং সেক্ষেত্রে ওই ড্রাগ ছাড়া কোনো ওষুধই কাজ করবে না। এটা বললাম জিলেটে বা কম্পিটিটিভ এক্সামে কোশ্চেনে থাকে, সো বি সিরিয়াস। বলবে স্যার আমি তো জিলেট দেবো না, হয়তো বলে দেবে জিলেট দাও আর না দাও, কিন্তু দেখবে বা ক্যান্সার যদি কারো কেমোথেরাপি হয় তার এখন তার প্রেসক্রিপশনটা লক্ষ্য করো। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো মানুষ তো ডিটাচ হয়ে গেছে জগৎ থেকে, মানে যে যার ঘরে বন্দি, কার কি হচ্ছে, কি আর ক্যান্সার, কার সুগার, মরলো বাঁচলো, যা টিভিতে দেখাচ্ছে সেটাই দেখছে। ওকে, চলো নেক্সট। তাহলে লিখে নিয়েছো অনডেনসেট্রন, এই নেম মার্কেট নেম হচ্ছে অনডেনসেট্রন, গ্যানিসেট্রন, মানে 5, এটা হচ্ছে এই গ্রুপে আরো অনেক ড্রাগ আছে অ্যাকচুয়ালি। 5-HT3 ব্লকার, 5-HT3। নেক্সট busulfan, it is atypically alkaline, actually first one the alkalinity and chronic granulocyte leukemia, orally active, I think এগুলো মনে হয় ডিসকাস করার কিছু দরকার আছে। বোন ম্যারো ডিপ্রেশন মুখস্থ করতে হবে, মনে রাখতে হবে। পালমোনারি ফাইব্রোসিস এন্ড হাইপারডিউরিয়া। Low mustine is alkalites, actually all are the alkylating agent basically to alkylation of the DNA, cross linking of the DNA, thereby inhibiting the DNA and RNA synthesis. Okay, then actually the Hodgkin disease and non-Hodgkin's lymphoma, malignant myeloma and epidermal, the orally effective, nausea, vomiting and nephrotoxicity. So you can remember only the nephrotoxicity. Here is the hyperuricemia. What is the called hyperuricemia? To increase the uric acid level in the blood. Hyperuricemia means increase in the urine. Hyperuricemia যখন বলবে it is uric acid level in the blood. ওকে, আর কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, এদের পড়ারও যে অবস্থা আর আমাদেরও তাই অবস্থা। নেক্সট, the pyrimidine analogs cytosine inhibit the DNA synthesis. It is an anti-metabolite, most effective is in the indication of the remission of the acute myeloid leukemia, also used for the induction of the remission of the acute lymphoblastic leukemia, Hodgkin disease. দেখো যেটা আমি বলছি, it is very very specific to the doctors, but you are a pharmacist, just you know it is help to other people, but what are the মানে অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কিনা যেটা জানার জন্য, নাহলে এটা কিছু কোনো ব্যাপার না যেটা তোমাকে মুখস্থ করতেই হবে, মনে রাখতে হবে। এটা এমন কোশ্চেনও আসবেও না খুব একটা, জাস্ট কিছু তোমাদের হয়তো পরীক্ষার জন্য দু একটা ড্রাগ বলো এমনি নর্মালি লিখে যাও, যার ফার্মাকোলজি, এডিএমই অ্যান্ড মেকানিজম অ্যাকশন, বাট এটা দিস ইজ দ্য ভেরি স্পেসিফিক ওয়ে অ্যান্ড স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ফর দ্য ডক্টরস অ্যান্ড ভেরি প্রিসাইজ ওয়েতে এই চার্টটা তৈরি আছে। দিস ইজ দ্য ওরালি এফেক্টিভ অ্যান্ড বোন ম্যারো ডিপ্রেশন অলসো। ভিঙ্কিস্টিন, দেখো ভিঙ্কিস্টিন যে সাইটোটক্সিক, ইনহিবিটস দ্য mitotic spindle, ওই যে microtubules, mitotic spindle, this terminology very important in case of vincristine, which is the mitotic spindle. এছাড়া আরো 4-3টি অপশন দেওয়া থাকবে, কিন্তু mitotic spindle হচ্ছে রাইট অ্যান্সার। The formation of the binding of the tubules and M phase of the cell cycle, I think you know, and in case of cell division there is a one cell cycle, actually there is a no regulation of cell cycle. The sex cycle having had the 2 checkpoint, one of the G0 phase, the resting phase, G1 phase, and G2 is the 2 checkpoint, and the M phase and the S phase. M phase for metaphase and S phase for the synthesis of DNA. So in that phase there is a, so first is the check G0 phase for resting phase to check out everything to start the cell division, then checkpoint check G1. So in that case the M phase of the cell cycle, সেটা মাইটোটিক হোক আর মাইটোসিস, তো মেটাস্টেসিস টেস্টিকুলার ক্যান্সার অলসো ভিঙ্কিস্টিন, সো ইউজ Hodgkin disease, non-Hodgkin's lymphoma, caused in case of breast cancer and neuroblastoma. So in this case it is used in the IV intravenous bone marrow depression, the basic side effect and the epithelial ulceration, GI disturbance, there may nausea, vomiting and neurotoxicity, also neurological damage, and dactinomycin, which inhibit the DNA, inhibit RNA synthesis. The Williams tumors, better you can see the what is called Williams tumor and lymphoblastoma, bone marrow depression. Etopocyte that bind to the inhibits the topoisomerase 2 etopocytes,
and testicular cancer, small cell lungs carcinoma, Hirschsprung disease, IV, and most. These are the myeloma suppression and alopecia. So what are the synthesis? Not needed for these classes. It is needed for the pharmaceutical chemistry. Okay. So these are the another most important, hypoxanthine and 6-chloroquine and H2. That means it produce the fluorination of 5-fluorouracil. How the uracil with fluoroxy trifluoromethane, it form a 5-fluorouracil. So I think it is a almost cheapest na, or most easiest process by which this anti-cancer will become. The position number 5, the fluorine is incorporated, and that will be the great anti-cancer activity. 5-fluorouracil and 6 mercaptan purine. 6. So synthesis. And this is the structure of Vimblastine. You can remember it. What is the difference between the Vimblastine and Vimblastine? This R, you can see this R, the RCHO, it is the Vimblastine, and C equal to ROH equal to Vimblastine. Right? This is Vimblastine. All structure are the same. What are the difference? This question also come in the GLED also. What are the difference between the Vimblastine and Vimblastine? The basic structure is the same, but only the difference is the R position. CHO, Vimblastine, Vimblastine, Christine, CHO. Christine এর সঙ্গে CH মনে রাখো, CC Christine and OH হলে Vimblastine. It is a Vinca alkaloids already. Vinca or the originated derived from the periwinkle lens, the common name, and the Catharanthus rogens. This is the Vinca roja, and others Vinca plants. The Vinca used in the chemotherapy cancer. These are the discovered by the 1950, and the scientist Robert he got the Nobel Charles Beers. But the Vimblastine, what are the yield product of the Vimblastine? Do you know? Actually, this Vimblastine, in case of plant, at least 1 ton leaves is required for 1 mg of Vimblastine. So very difficult to crop. The huge area of land is required for this crop of the Catharanthus rojas. So nowadays, the one plant and tissue culture, a particular portion where the Vimblastine will be produced, that particular tissue which is cultured on the laboratory, and within a month, the huge Vimblastine tissue will be grow, and finally the extract of the particular tissue and collect the Vimblastine. Nowadays, not crop in the land. It is just cultivated in the laboratory by the plant and tissue culture. Okay, just a short form. This is the plant tissue culture. Nowadays, they are very useful for yielding the commercial activity, commercial production of the different drugs, which are another problem. If you crop sometimes some insects or others types of insect, they can destroy the leaves also. There is a problem, but only the growing part, that part which help for the synthesis of Vimblastine, that will be placed in the suitable culture media for growth of this particular culture, and finally they are 1 month or 1 week, it will be the specific time span that will be collected and extracted from cell-free extract and collect the Vimblastine. So these are the toxicities of this, general common toxicity like this, like the bone marrow depression, buccal mucosal erosion, and GIT like diarrhea, hemorrhage, nausea, vomiting, alopecia, carcinogenicity, teratogenicity, hyperuricemia, and cholic acid ratio. These are the common toxicity, but in case of different drugs, these are the, if you the question come there, what are the common toxicity of this, then you can write in this. But in case of a specific drug, you can, the specific side effect must be mentioned. So the common combination of the chemotherapy of the drugs. This is very important. You can remember it. It is helpful to not treatment for the cancer, because you are not a right person to treatment of the cancer, but you can remember it. I think it will be helpful when your relatives or others suffering from the cancer, what is the combination and what type of combination they use, then you can just check it and it is helpful. In case of breast cancer, cyclophosphamide along with the methotrexate and the 5-fluorouracil, dose also not mentioned here, and you can just see the dose also, and the chromosis, the DC, then the doxorubicin and cyclophosphamide. In case of Hirschsprung disease, they are very common cancer. The mastine
vincristin, procarbazine, penicillin, or doxorubicin, vancomycin, vincristin, dacarbazine, the short form of this DBVD. And non-Hodgkin lymphoma, actually Hodgkin disease in the one lymphoma, another is a non-lymphoma. Cyclophosphamide, cyclophosphamide is a very good drugs, and doxorubicin, vincristin, and penicillin. Germ cell tumor, vancomycin, adipocyte, cisplatin. Stomach cancer, epirubicin, cisplatin, 5-fluorouracil, epirubicin, cisplatin, and capecitabine. And bladder cancer, methotrexate, vincristin, doxorubicin, and cisplatin. Lung cancer, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristin, and colorectal cancer, 5-fluorouracil, folinic acid, and oxaliplatin. These are the drug of regimens for the different cancer chemotherapy. So there is a better, always we can always telling that prevention is better than cure. There is a 7 steps to prevention the cancer. I think this will follow, that will be better than to cure the diseases. When the disease occurs, there is some problems. Even one person suffering from the cancer, I think their whole family will be suffer. That's why I request you to follow the rules, and you can prevent the cancer, and you can prophylactic treatment, or prevention is better than cures. That is the main point. The prevention of cancer, how to, you can, the 7 causes, last class I discussed about the 7 causes for the symptom of the cancer, and the 7 steps to prevent the cancer also. 1 minute. Question. Hello. বাড়িতে ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি যে এনজাইম এটা পড়িয়েছি ওটার মধ্যে মাল্টিপল চয়েস আর একটা দুটো কোশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি, পাঞ্চ করে দেবো। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো আমি। ঠিক আছে, কালকের মধ্যে করে দেবো। হ্যাঁ, হয়ে গেলে আজকেও করে দেবো। ঠিক আছে, ওকে। ওকে, ফার্স্ট, ডু নট ইউজ টোবাকো। টোবাকো, গুটকা ক্যান্সারের একটা বিরাট কারণ। সব সময় দেখো টোবাকো, সিগারেটের মধ্যে বেঞ্জোপাইরান। ফলে টু অ্যাভয়েড দিস, আই থিঙ্ক ইট উইল বি বেটার টু প্রিভেন্ট দ্য ক্যান্সার। তার মানে এই নয় যে অনেকে বললে যে আমরা তো সিগারেট বা টোবাকো খাচ্ছি আমাদের ক্যান্সার হচ্ছে না, এটা ভেবো না। টোবাকো খেলে ক্যান্সার হওয়ার চান্স আছে, কিন্তু খেলে যে ক্যান্সার হবেই এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু খেলে ক্যান্সার হওয়ার চান্স আছে। ফলে তুমি চান্সটা দেবে কেন? দিস ইজ মাই কোশ্চেন, যে কোনোভাবে দেওয়ার যে নো চান্স ফর ক্যান্সার। নেক্সট, protect your skin from the sun, because last class we discussed about the sun, if affected by the UV ray, then produce the skin cancer. So you can protect from UV ray, especially the sun. Next, eat a healthy diet, not junk food, not fast food. This is produce a cancer or some. Number 4, maintain a healthy weight and physically active. Healthy weight means overweight due to some hormonal effect or others effect, anabolic steroid, so there is a problem. So if you physical exercise, you can maintain your health, there is a no chance of cancer, it's a less chance of cancer. Number 5, practice safer sex and avoid the risky behaviors, যেটা কিন্তু in case of in advanced country, basically the America, because that's why in case of the বলেছিলাম first day, the cancer is a civilization of disease. So practice in the safer sex and avoid the risks of this behavior. This is on in also in your lifestyle also. So generally in advanced country, they are suffering much number of cancer than the poor or underdeveloping country due to their lifestyle or their civilization. So that's why it is called the civilization of the disease. তুমি হচ্ছে সভ্যতা যত এগোচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তখনই এই প্রবলেমগুলো বেশি হয়, cervical cancer and the breast cancer due to this. And get immunized like HP and hepatitis B vaccine, because this vaccine on different types of papilloma virus, adenoma virus, which are causes cancer also. So immunize this person, or you can immunize this HIV, hepatitis B vaccine. There is a less chance. Know your family medical history and get regular cancer screening also. Family history te jodi thake there, so add some foods here, you can use it for anti-cancer and superfood like turmeric,
which are anti-cancer activity, you can use it. Obviously all are used in the, and the cruciferous vegetables, legumes, garlic, lemon, berberries, others are the so these are used for the different foods also use the to prevent the cancer. The attitude is the little things. Another, in case of cigarette, alcohol, in alcohol you can avoid also cigarette smoking. Smoking is injurious to health, and also the alcohol. Alcohol, oily, the oily fishy like trauma and the nuts like almonds, they are very good preventing action of cancer. And alcohol, when is body alcohol is oxidized to acetic acid. This acetic produce first aldehyde, then alcohol produce the acetic acid, they produce a cancer. So alcohol and the cigarette basically they contain the benzopyran. This benzopyran causes the cancer, or it causes the mutation or alteration of DNA that causes cancer. Okay, so attitude is the little things that makes a big difference. Okay, these are the cancer. Can we take away all of the physical abilities? It can not touch my mind, it cannot touch my heart, and cannot touch my soul. So we avoid this, and smoking and drinking is injurious to health. Okay, so you can stop them immediately, or I think you can prevent the cancer. Thank you very much. If any question, please ask me, or do not understand. So, and go through the book, you can read elaborately. If any sort of question come or any problem arises, please ask me in the next class. So today, if any question regarding this, you can ask me.